ত্রিপুরার আর্থিক ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো, কিন্তু জাতীয় গড়ের তুলনায় রাজ্যের মাথাপিছু আয় কম। আজ দুপুরে রাজ্য সরকারি অতিথিশালায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর অরবিন্দ পানাগড়িয়া। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির প্রশংসা করে বলেন, এটা নিশ্চিতভাবেই একটা রাজ্যের পক্ষে ভালো লক্ষণ। তিনি জানান, আজ সকালে সচিবালয়ে এক বৈঠকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি দেওয়া সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মুখ্য সচিব জে কে সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তার কথায়, ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থা ভালো, ঋণ হ্রাস পাচ্ছে এবং ব্যয়ও হ্রাস পাচ্ছে। এটি সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার ইঙ্গিত দেয়। তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ হল, ত্রিপুরা একটি সুপরিচালিত রাজ্য, যে রাজ্যটি কৃষি থেকে শিল্প ও পরিষেবার দিকে রূপান্তরিত হচ্ছে। এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরার একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানকার জনগণ কৃষির ওপর অনেকটা কম নির্ভরশীল। যেখানে জাতীয় স্তরে ৪৫% কর্মী কৃষিক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে ত্রিপুরায় ৩০ থেকে ৩১% শ্রমিক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। নগরায়নের পরিমাণ এবং কৃষি থেকে শিল্প ও পরিষেবায় রূপান্তর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়। ত্রিপুরা এই ক্ষেত্রে ভারতের অনেক অংশের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। তাছাড়া এদিন চেয়ারম্যান স্বীকার করেন, জাতীয় গড়ের তুলনায় রাজ্যের মাথাপিছু আয় কম। একই সাথে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং আশাবাদী বলেও উল্লেখ করেন। উত্তর পূর্বের অন্যান্য অংশের তুলনায় এটি অগ্রগতির পথে আরও এগিয়ে রয়েছে। এদিন পানাগড়িয়া বলেন, ত্রিপুরা বিভিন্ন প্যারামিটার পরিবর্তন করে ১৫তম অর্থ কমিশনের করের অনুভূমিক বিভাজনের সূত্র সংশোধন করতে চেয়েছিল। যেমন রাজ্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে বর্তমান ১৫% ভাগ কমিয়ে ১০%, ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে ১৫% ভাগ কমিয়ে ৫% এবং বন ও বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তিতে বর্তমান ১০% ভাগ বাড়িয়ে ২০% করার প্রস্তাব করেছে। তাছাড়া রাজ্য মোট উর্বরতার হারের জন্য ১২.৫% ভাগ সংশোধন করে ৫% করার পরামর্শ দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে ত্রিপুরা কর বিভাজনের জন্য ২টি নতুন প্যারামিটার প্রস্তাব করেছে: আন্তর্জাতিক সীমান্তের জন্য ৫% ভাগ এবং ৫% করের অংশসহ অবকাঠামোর সূচক ব্যবহার করা। For population, the Tripura government said reduce that weight from 15 to 10%. For area, Tripura government said reduce that weight from 15 to 5%. As you know, Tripura is a state with very small share in nationally. It is the third smallest state. So therefore, when you do it by area, it doesn't get a whole lot out of it. So its recommendation on that expectation, I believe, is to reduce the weight of area from 15 to 5%. On forest and ecology, the 15th Finance Commission had given a weight of 10%, meaning 10%, it divided 10% of the divisible pool based on the share in forest of any given state. Tripura government's recommendation is that that should be increased to 20%. And once again, this is coming from the fact that Tripura actually has a very large forest area. Almost 70% of Tripura's total area is covered by forest. On income distance, now a very important objective of the Finance Commission devolutions has always been some form of equity. That the underlying philosophy is that every state should roughly be able to provide, be in a position to provide similar levels of economic and social services, meaning education, health, etc. And so there is an effort by this successive finance commissions to redistribute the revenue in favor of poorer states which are not able to raise their own revenues, meaning states with lower per capita income. Tripura possibly falls among the states whose per capita income is below the national average, so it benefits from that criterion. And so it has recommended that the share of income distance criterion be increased from 45%
to 50%. You can see that traditionally income distance has been given a lot of weight. Generally 40 to 45%, 50% also perhaps has been given by one of the previous finance commissions. So this equalization is a very important consideration that has guided the past finance commission's recommendations. There is also 15th had given some small weight, 2.5% to tax effort, to fiscal effort, that how much effort are the states themselves making to raising their own tax revenues. Then the 15th Finance Commission also gave a 12.5% weight to the demographic performance, meaning what the indicator they used there was the total fertility rate. That is meaning how much you are able to lower the rate of growth of population. The indicator for that being total fertility rate, that got 12.5%. Tripura's recommendation is that that should be given a weight of only 5%. Now, last year Tripura has suggested two criteria of its own. So it has said use the index of infrastructure, give 5% weight to that, and use international border as another criterion and give 5% weight to that. These are both criteria which in the past, to my knowledge, have not been used by any of the finance commissions, but this is the pitch by Tripura that they should be included. So this is the overall picture of the horizontal devolution. And then there was discussion, obviously, also of local bodies. The commission also visited last evening a panchayat in the vicinity of Agartala, and it was very impressive. We really spent almost more than 2 hours there, and we had very fruitful discussions there. But there were some recommendations on local bodies, and likewise there were also some recommendations on the disaster relief. So that is the overall description of the discussion this morning we had.